Good afternoon. Today I will tell you about the locomotives of Ukraine. Electric locomotive, uncontained engine driven, mounted their own traction motor fed by electricity from the external power grid through a contact network. Traction substations fed. In Ukraine, the locomotives are widely used for transportation of goods and passengers. In contrast to locomotives, these machines have a high efficiency, high speed and efficiency. VL80 Vladimir Lenin. Original designation, N8 of Cherkassk, 8-axle, single-phase, subsequently ATI model, Series 2-section mainline freight at locomotives 25 kV. Electric locomotives VL80 all in Texas were built by Cherkassk Electric Locomotive Plant, Neves. Mechanical part. Traction motors. Auxiliary electric machines. The plant was producing himself. Some important components such as the traction transformer and the main switch, the factory has received from other plants. Just built 4,921 copies. Design speed 110 km/h. Короче, включай токоприемники, третью справа. Вот это? Да. Заблокировали токоприемник? Нет, мы заблокировали высоковольтку. Теперь включай пятую Z, задний токоприемник. Все. Да, и включай первую ГВ. Удержание ГВ. Вот это? Ага. Вот это, да? Да. Так, включи еще сигнализацию в нижнем ряду, вторую слева. Вторую слева. Да, вот загорелось, смотри, сколько горит всего на табло. Да, вижу. Восстанавливаем ГВ обратно. Сейчас погаснет ГВ. Вот, появилось напряжение. Вот, машина работает. Вот, допустим, сейчас запустим вентилятор тяговых двигателей. Сейчас выключим. Вот. Реверсивку вперед. Сейчас наберем одну позицию. Сейчас погаснут и опять загорятся ОХП. Сейчас погаснут, но не загорятся. Запись горит. Не загорятся. Не загорятся. Загорятся. Загорелись ОХП. Мы вышли на пятую ходовую позицию. Насос, тяговые двигатели выключены, воздух в тормозных цилиндрах, вентиляторы выключены, маслонасос выключен. ВРД не горит. Вот, допустим, включаю первый вентилятор. Смотри наверх на расшифровочные. Запустился. А сейчас пущу третий вентилятор. Погаснет это и вот это. Фазорасщепитель отключился. Сейчас запущу фазорасщепитель. Запустился фазорасщепитель. Инверсивную вперед сначала. Да, и теперь ФП. Да, ФП и один раз на этот РП. Давай, следующую. Вот, у тебя первая позиция.
Еще раз и потом сбрасывай. Еще раз давай. Вторую позицию. Вот, видишь, у тебя ток какой. Второй. Давай сбрасывай, а то сейчас... На нуле. Ну не обязательно было сразу на ноль. А вы можно... Тихонько здесь сбрасывается. Это на десятку там... The CHS-4, Czechoslovakia, Type 4, one section 6-axle passenger electric locomotive of alternating current. Were produced by the Skoda factory from 1965 to 1972 for the Soviet Railways. До першої платформи прибуває регіональний поїзд за номером 179, получення Полтава-Київ. Passenger mainline electric locomotive series its predecessor, the CHS-4 designed for a voltage of 25 kV. Has a capacity of 5,100 kilowatt speed cut mode, 101.5 kilometers per hour. The traction force of the locomotive is 17,900 kgs. Контрольные и сигнальные приборы на пульте управления хорошо видны не только днем, но и при искусстве. Design speed of the locomotive is 160 kilometers per hour. The weight of the locomotive with 2/3 of the stock of sand, 123 tons. При маневрах машинист может работать при помощи маневрового кнопочного контроллера, расположенного у бокового окна. As of 2015, its predecessor, the CS4 locomotives in passenger traffic are operated in depot Kiev passenger. Для облегчения монтажа и демонтажа оборудования в кузове крыша электровоза выполнена из отдельных секций. Depot of Kirov and Balashov they are replaced by CHS-4T and in Saratov on EP1M. For all the years of operation as a result of derailments, fires, and also due to the full depreciation charged for at least 16 locomotives.
CHS-7, Czechoslovakia, Type 7. Two-piece was more passenger DC electric locomotive. Produced in the period from 1983 to 1999 at Skoda factory in PLZDN, Czechoslovakia, later Czech Republic, for the railways of the Soviet Union, and later Russia and Ukraine. Along with CHS-8 is one of the most powerful electric passenger locomotives used in the former USSR. The maximum speed of the locomotive 180 km per hour, all built 321 instance. CHS-2 electric locomotive in Czechoslovakia. The Skoda factory was produced from 1958 to 1973. Слушай, что ему протрещать? Про это, про ЛСМ, да? Да, скажешь, что ЛСМ загорается. Just built 942 electric locomotive, current of 3000 volts. The locomotive weighs 120 tons. Received on railways of the USSR, locomotives CHS-2 originally started to serve the passenger trains on lines Moscow, Kharkiv, Ilovaisk, Moscow, Leningrad. And after the saturation of the locomotives the locomotives appeared in other areas. Currently, many of the locomotives assigned to the depot Samara-Kybyshev Railway, Ekaterinburg-Sverdlovsk passenger Barabinsk West and the Siberian Road. In addition, there are CHS-2 locomotives on the railways of Ukraine, Kharkov, Dnipropetrovsk, Melitopol, Kryvyi Rog, Nikopol. Electric locomotive DS3, electric locomotive of alternating current, production of the Dnipropetrovsk electric locomotive plant in cooperation with Siemens.
The locomotive is designed as a universal to work with freight and passenger trains on electrified railways. All the machines of the DS3 work with passenger trains in the locomotive depot Kiev Passenger Southwestern Railway. Just built 18 locomotives. The Soviet mainline freight DC electric locomotive was produced from 1953 to 1967. Until 1961 was the most powerful locomotive in the country. In the 1960s, along with the L-60 and DE-3 was one of the main locomotives for Soviet railways. Was the technical basis the L-23. Just built 1722 locomotive.